Y254. Imagine. All right, good people. Welcome back. You're watching Chit Chat right here on Y254. You're hanging out with me, Monet Joy, and Carol Mutunga. And Bantu. all right, good people. Tumepiga banter hapa from relationships to well, mostly relationships, to be honest. From relationships to knowing if the brand name ya food deliveries inakwanga terminated wakimake certain clips ama kusema tu kweli ni mse alikuwa kamemramba. All right, then the story that we decided earlier about a decade of love lost over a musician. So, just to keep you up to pace, in the Dominican Republic, a man filed for divorce from his wife of 10 years after she jumped on stage during a Romeo Santos concert, danced and repeatedly kissed the musician on the cheeks. The incident, witnessed by the couple together, sparked the end of their marriage. Whew. Let's have the clip, please. Did we not learn from Rema? Ilikuwa Rema Karo? Ilikuwa nani? Yeah, Rema. Ilikuwa in Rema? the UK, yeah. Girls. Hey, hapa mi. Hey. Haya, Bantu ngeko umeketi hapo na girl demo wako ndio ameitwa on stage. Ameamua, let me put up a show myself. Unafanya nini? Ungeamua kudivorce ama pia unaweza ongea amicably? Okay, nategemea. Unajua maturity ya watu ni different. People argue kwa relationship because of things zenye hao wengine hawezi argue about. Okay, sasa kama ni mimi unajua ina depend. Dem yangu akienda kwa stage aende dance tu, mimi sina ngori. Niza dance na celeb, maybe amemcrashia nini, anakuanga crush wake. Niza dance nini, but dance tu. Wanaweza dance, but beyond dance you anze kudu nini, that's wrong. But only dancing na kama ina noma. But hiyo kwenda wild nini hiyo, alafu wewe ndio umelipa tiko kwanza. Wewe ndio umelipa. Hiyo ndio kitu moja tena inaharibu. Wewe ndio umemlipia, yani kama umeleta ng'ombe yako ichinjwe. Sasa unaona nakala mwanaume anafilipia pride yake kidogo, ego yake inanyongwa, asifiti. But kama mimi saizi si pia mimi niko na celebrity crush. Naweza muona na niende stage na ni dance, but na dance nikijua niko na mtu. Ya kuna vitu mfai tu kudu hapo kwa stage. Celeb kuna vitu mnaweza do na hapo kwa. Unajua celeb yako, yeye ni entertainer. At the end of the day ana entertain watu. Unaona yeye anaweza kukufanya kenye anataka kufanya as long as crowd ita nice cause yeye ni entertainer, ana entertain watu. Sasa wewe usikue chombo cha kuentertain watu. Hiyo ni mbaya. Karo, in your opinion, how far is too far? Woman, your celebrity crush quit on stage out of the 1 million girls. How far is too far from your perspective? Sini msanii ako kwa stage, the excitement is there. For me, I think if my person did that, ningekuwa tu like, acha jibambe. Mi ndio niko at the end of the day, mi ndio nitabaki na yeye. Hautaona mtu tena. Wenda tu dance ufanye mambo yako. So, boundary iko wapi? I don't think the boundary, I think, is the fact that hautawahi muona tena, mimi tu ndio niko. So they can si anakuja, you dance, you do your things and anaenda, it's over. Hautawahi muona tena, hata akutaki, wewe tu ndio umeenda hapo kudance na yeye. So Rihanna amekuja Kenya. Yeye ndio mandems mmeenda kuona Rihanna. It's Rihanna on stage. What's his boundary? And he can do anything. She does this and he just goes ahead and hata kitaka atoe nguo wafanye nini, Rihanna will never be yours. Mimi tu ndio niko. So you just go and dance, go and have fun, do whatever. I mean, it's Rihanna. What can I say? It's a celebrity. Like me think kitu yenye inanipatia what can I call it? Some peace and consolation at the end of the day is hakutaki, anafanyanga hivi na any other person and ataenda atakusahau, he or she won't even remember you, na mimi tu ndio niko. What makes you think that he won't do that with other women?
Cause I think kama ni mtu mwenye anaweza fanya hivi kwa stage, it shows that they don't have a bad intention behind them. I think senye mtu anajaribu kuficha kitu ndio inakuanga like akona more intention to it. But if you're there na anafanya hivi, it just shows that yeye alikuwa tu anataka kudance kujibamba na Rihanna na hiyo story imeishia hapo. But mtu mwenye anaficha mambo, that's where I draw the line, because it means that you want more from that person. Well, okay. That's one strong opinion. So Bantu umesema yours, it doesn't matter who it is. Yeah, like unajua kama mimi wife yangu najua celebrity crush wake. Na yeye anajua celebrity crush wangu. So kama amekaa kwanza unajua atani force twende na yeye. Unaona? Ataniambia celebrity crush wangu mazee amekaa nilipie tuende, unaona? Na mimi namwa company aende. Na simpeleke huko aende amuone alale. Nampeleka huko aende have fun. Because ni celebrity crush wake. So akito on stage pair, it's the same, you agree na. Akito kwa stage wacha aende ajibambe because leo ni siku yake ya kujibamba. Problem inakuanga sasa mimi ndo nikiitwa kwa stage. Mimi sasa nikiitwa kwa stage. Mimi nikiitwa kwa stage najua sasa dem ataanza, "Oh, you don't respect me blah blah blah." Naona wenye madem wanakuanga. But mandume wengine watatulia. I am not for that school of thought. Nitoeni kwa hesabu please. Tunaona watu kama Joy wanaleta noma. Here's the thing. Let me tell you, get on stage, go dance, but kukue na hiyo boundary. Kissing is out of line. Kissing. Juu ya Rihanna na atapotea, juu ya Beyonce. But si ataenda. Like si atakam kuingia kwa relationship yenu. You've still been intimate with somebody else. Okay, ni kama hivi. Let me tell you something. Joy unajua wewe ni kama hujafanya acting. Acha nikwambie unaona kama acting. Joy, let me educate you something. Actually ataki education. You know what? Let's do this. Let's just agree to disagree on this. Lakini sikia hiyo education kidogo. I want to tell you something. Okay. Unaona kama mama. Nasikia Joy. Nasikia. Maybe tumeambiwa even kwa hii tutaenda tukamba, let's go to the next one and then we'll come back. Itabidi tumeongelea nyuma ya tent afterwards because the students are getting a bit on fire. So the next one at least a bit more jovial. Remember, in Indonesia, crocodiles are now actors, guys. In a bizarre development, crocodiles are reportedly evolving new hunting strategies. A recent video shows a crocodile mimicking human drowning motions using hand-like movements to lure potential rescuers. The deceptive behavior aims to draw victims closer, turning them into prey as if they attempt to help. One of those videos where unaambiangwa, you won't believe it until you see it. Let's just show you so that you believe it until you see it. Saltwater crocodiles in Indonesia have apparently learned how to pretend to be drowning to lure humans in who they view as prey, who they then obviously eat. These saltwater crocodiles in Indonesia have apparently learned how to pretend to be drowning to lure humans in who they view as prey, who they then obviously eat. These saltwater crocodiles in Indonesia have apparently learned how to pretend to be drowning to lure humans in who they view as prey, who they then... These saltwater crocodiles in Indonesia have apparently learned how to pretend to be drowning to lure humans in who they view as prey, who they then obviously eat. What? Kenye inanijaz ni hadi resident tu anashake kichwa tu. Yaani washazoea hii stuff hawashtuki. Sina hata kitu ya kusema. It's so amusing, right? Hiyo ni 7-1 of the world, I swear. But I think like we know crocodiles pretend all the time. Hata unajua ile saying. We even have that saying, yeah, crocodile tears. They fake tears. That's for pity. Yeah. And hata sometimes ukienda park utapata tu crocodile imelala, imefungua the whole mouth, so you'll think that it's dead. Inang'ethia. Inang'ethia, ama you'll even think it's dead ama iko alive until we goes in. But sasa hii ni kuenda extreme, like tunajua new pretend crocodiles, but sasa simmezidisha, like hii imeenda to another level enye because I think to kufika level ya kujua human beings wakidrown uinua mikono and then you start emulating it. That's you have to have a very like human like brain, you know. Yeah, hata sina maoni umenishtua then. Ajete macha we go on to the next one because I know this one is going to get hot again. All right, before we go to this one, ngoja kwanza. Bantu ulikuwa unajua crocodiles will pretend?
Na si obvious tu wana pretending, lakini wanasemanga ukiangalia problems zinafanyanga unakuwa nini creative. So hata wase wenye wako creative si ati walizaliwa creative. Ni shida. That's why unaona. Ni shida. That's why unaona hata msanii akiwa kwa Mangori anatonga ngoma kali akisha make it anatuletea vitu za wana. Yaani shida zinafanya kwa creative. So hapa Crocodile zimefika kwa hiyo stage ya ni shida mtu wangu. We need to be creative. Zimengoja watu waanguke kwa hii mtu hawaanguki. Wameobserve yani binadamu to that extent. Yeah, so they need to pretend hivyo ndio. Ni shida. Ukitaka kuona watu wanakuanga creative, hata wewe ni msanii mnoma, ni venye hujakula shida. Ukikula tu shida vizuri, manze unaweza kuwa msanii. But don't you think like kwa watu inaeleweka, but a crocodile unatoa pia akili ya kwanza kuona like you have such a strong thinking to the fact that you understand people do this when they are draining, when they are maybe, what is it called, when they are drowning, and when they do that, another person jumps in to save them. So you can benefit from this. Binadamu ni animals. Crocodile ni animals. The problem yao ni reptiles, lakini ni animals tu. Na sisi pia ni animals. So as long as sisi ni wanyama, ni wenye sisi tulipewa tu akili mingi better tuliko. senses, that is what I'm saying. But haimaanishi hao pia wana akili. Wako na akili lakini venye yetu inaweza do wonders. That must be a very smart crocodile. A very smart. A very observant. Shida zimefanya wakakuwa smart. Hata wengine wanakuanga smart ni venye wanakuanga wako kwa comfort zone. Hawajapata shida. Alright then, wanasemanga necessity is the mother of invention. Hapa crocodiles may invent vitu for sure. Alright then, she loves and obeys me. So a Nigerian man showcased the love for his girlfriend, appreciating her obedience and care. In a viral video, he praised her for doing everything he asked for. He demonstrated this by entering the kitchen while she was washing dishes, instructing her to switch the cooking pot she was using, which she did with minimal hesitation. Let's have a look at the clip. Just a minute, maybe I'll show you where. I don't know if you use that game play. Babe, change this pot. Change this pot of yam. Change this yam. It's okay now. Change this one. Now I said the pot is okay now. I said the pot is okay. What are you doing? From up your video, you don't want it to. Wow. Naomba niwaambie. Listen, let me address them. Baby girl, you're loved at home. Please. Here's the thing. I'm for the idea of, obedience, respecting, but it's the entitlement this man has akiwalking out to change this pot. I said change this pot now. Spend it kwetu. Anyway, Karo nipe mawani, please. Hujui. Unajua sometimes unaambianga watu waachane and then the other person is like, hujui mtu vile mimi namjua. You know, for a woman to submit, like hii ni kitu yenye we all know. We are not in the times where we used to submit because the society expects us to. Right now, for a woman to submit as a man, you have to really be doing something. You have to be rich ama tu kuna tu vitu unafanya zenye sisi wengine wenye tuna watch from outside hatujui. But the tone. Yani we are partners, like usiniongeleshe hivyo. Maybe anamongeleshanga hivyo, not in a rude way, like she understands that he talks like that. Sijui kama you've seen another TikTok couple where the guy, he's still Nigerian. He's always shouting, but they are still together, wako pamoja, wanapendana and everything. Maybe at the end of the day, I'll tell you, wherever this woman's submission is coming from, it must be very strong. There must be something that this man is doing. Okay. It's either he's rich ama kuna vitu tu anamfanyanga. And you don't know ni nini anafanyiwangwa. Mambo ya watu wawili. Yes, Bantu. Karo anasema, the floor is yours. Karo anasema kuna mambo fiche. Kuna mambo fiche. Yenye haezi sema. Women don't just wake up and submit. Kuna mambo haezi sema sababu ya masaa. Na nini acha nikwambie kitu moja. Huyo jamaa anafaa, kila mwanaume hata si tu huyo jamaa, as long as wife yako ana submit, manze wewe uko tu sawa.
women out there they don't do these things manze. Huko nje wanawake hawafanyi hii mambo. So ukiona bibi yako manze tu ni kwanza anakurespect na unamwambia kitu na anadu. Manze hakuna haja pia kumshautia sijui pia wewe jaribu tu kumshow ka respect tu. Okay, maybe hivyo ndo wewe uliumbwa ni sawa, but pia wewe jiite tu mkutano jiulize, am I giving the best? Am I talking to her the way she's supposed to be talked to? As in lazima ujiulize hizo maswali ukiwa tu peke yako. Cause dem unaweza mwambia kitu ukishout na anadu, but unajua madem pia wanaekanga vitu kwa chest. Huwezi jua ana plan nini hata kama anadu. Maybe ana plan anaunda missile moja hapo na ujui siku ile ataachilia mambo itaenda noma. So basically inafaa pia as long as unaona wife yako ni ule msee unamwambia hii anadu, unamwambia hii anadu, hiyo imetosha. Juu kuinje madema waambiliki na madema wafanyi hizi vitu. So ukipata wife yako anadu hizi vitu na si ati juu uko na do ama nini, but ameamua si take for granted. But I think pia listening to this clip vile wanaongeleshana you can tell kuna unajua kama like mkikuwa mabeshte mkizoeana to a certain level kuna vile nyu ongelesha hata ukipigia kuna msemo mwenye sasa akinipigia simu siwezi eka loudspeaker juu ataanza na matusi. Hivyo ndo si communicate, hivyo ndo si uongea. So hata in listening to this clip vile amemwambia change the pot, there is the lady has asked him, what are you doing? I hope you're not recording me. And she was not soft about it. She was not like, babe, I hope you're not recording me. She was like, what are you doing? I hope you're not recording me, with a certain tone. So I think itu ni ile ubeshte yao, like friendship in marriage, and that is how they talk to each other, and it is okay between the two of them. But wewe ukijaribu hiyo kwa relationship yako, it's over. Kama saa zingine pia unajua saa zingine unaweza ona umeoa kienyeji. Unajua kienyeji pia hauwezi muongelesha kama baby girl. Wewe muongelesha kienyeji, sawa? Kienyeji unamuongelesha kienyeji. Sasa ndio at least I think they might get perspective in you. If that's how the relationship is, then fine. Because me, you're not shouting at me. I'm sorry. Because it's the recording and posting. Sweetie, no thank you. Kuna vitu kama ni zetu acha zibaki zetu. Na get your point ya unaweza kuwa na msenu ile point ya nyamu mjuve as in this is how our thing works. But kuna ile boundary ya you shout yeah, that's a bit abusive or whatever. But kama hivyo ndo I like that as perspective kusema there's something that both of them are giving or they're bringing on the table in a balance out. Pia wana match each other's energies zile za. That's why she wasn't soft about it, ali match energy yake, which is fine. I guess not everything can work for everyone, but all the best to them. Yeah. All right then, tumalizie the last story of the evening. Sisi hapa kwenye Tumeke TV. We're all different teams from the English Premier League. Na kuna team fulani hapo that I will ride and die for. Our neighbors pale Uganda waliamua to gather together and pray for the team. There's a match ongoing. In case you don't know, there's an Arsenal and Man U game going on. We'll come and tell you the results afterwards in case you come Mariozi Yona game. But basically, Arsenal fans gather for prayers. Arsenal fans in Uganda gathered for a church service dressed in their team jerseys. The event was likely organized for the team to pray collectively, showing support and faith in their team's success, possibly in hopes of a strong performance this season. Well, you won't believe it until you see it, so here's the clip. Aki kuna mtu amecomment kitu hapo sijafurahia. Amesema Arsenal labda washinde poa. Check. Kenya calligraph alisema so is the season yetu. Niaje watu wangu Arsenal. But don't worry, as of now, FA Cup tumedraw na Man U so far ni neck on neck. So the fight is coming. Please. Come back, give me Arsenal look strong. Lakini acha nisiongee sana. What are your thoughts on the new this season? On yeah. Me for me it's like it's okay tunaelewa ni watu wa Arsenal. Ushaiona mtu wa Arsenal mwenye ako normal.
How like Karo unajua nilikuwa naangalia kama ni Arsenal alafu to make it worse ni Uganda. Ala hata ufanye nini? There's no way. Unajua kanaangalia gani kuna kadhaa ni kurushie na jikuta sina. Support tunaona tu kuna shida na IQ yako. Kai. Unajua Karo naangalia gani kuna kitu ni kurushie na jikuta sina bana. Sijui naongea nini. Ama Joy uko na different thoughts. I have different thoughts because I'm an Arsenal guy. Acha niwaambie. Watu wa Arsenal mani tulirogwa tu. Mimi I was just born into a family that supports Arsenal. Na nikakuwa entwined. There's no way you are normal. We just love the team. We are right or die. Jezi yetu umeenda kanisa. Kwanza niko na ya pink na ya red. Yani lakini angalia hii story ya Ibandi. Nimesema hata siongeleshi bad tu kwa sababu sitaki hata kusikia maana. But okay, yes, team blue. Mimi hii story ya Ibandi. Sawa, umeenda tu vizuri, umevaa jezi, imechorwa bunduki yenye inanga risasi. Umeenda nayo kanisani. It's an arsenal. Ukaekewa wimbo za kanisa. Alafu naekewa wimbo za kanisa na uko na nguo imechorwa bunduki. My friend, what are you expecting? Una expect nini sasa? It's an armor. Na hiyo bunduki inanga risasi, inakuanga bunduki tupu. Una expect nini? So you need prayers, hii team mwenyewe hapana. They should be praying for themselves instead of praying for their team. Alafu sasa ni Uganda. What country is that kwanza? We have a problem. But anyway, it's for the love of the game. Na ukwe wa Arsenal, ukwe Man U, Chelsea, Liverpool, wherever, Man City. Tunapendananga hivyo manze, because we need each other ndio tupate kale ka argument. Lakini kama wewe si wa Man City, there's a problem with you and you really need to change. Mnaringa tu hapa hivi tu na nani na Haaland tu ngojeni tu a transfer ni hivyo. Lakini kama sisi ni wakali unajua something, the fact that mention Haaland, it means that unakubali kuna players wakali kwa timu yetu, and the fact that umekubali is just defeat enough. Shida a team has to be a team. It can't just be relying on two people on a team. But it's still winning, isn't it? Cha muhimu si ni goals na kuwin ama? Cha muhimu ni Arsenal haina Champions League. Okay, can we wrap up? All right, then that's about it for the conversions of the week. Asanteni sana for staying tuned up until this point. Let me give a couple of shout outs for the comment section. To mwanamsa anaitwa Wycliffe Jones, amesema watching live from Vasha, show iko late kabisa. Looking so wonderful. May God keep blessing Y254. Thank you very much. Vincent Ogutu amesema ako present. Derek Nazareth amesema locked in out of Kisii, tuned in, tuko well represented. Kangeta Meru well represented, that's from Mugambi. Josfat Irungu Jason amesema mitambo inawaka huku. Ibra wa Kibra iko locked in. Wewe tu Bantu, big up yourself. Kwanza cha sasa ni nini. Ibra Kibra amesema boy wetu Bantu, big up yourself. Quinton Kanosa amesema Bantu, you the true ghetto prince. Malik Maina amesema Bantu na kuona, big up. Ai. Bantu what is? Asanteni. Unatumia nini? Asanteni. Yeah, thanks manze. All right, uko na salamu za comment section on your side. Ama tuendelee tu kusoma your praises hapa kwa comment section. Niko tuna wasee wangu pia wawili watatu. Asanteni kwa watu wote wenye wana watch show. Asanteni sana. Wakina Masha Cisco pale Ngong. Ngong tu mzima manze, kuna demo aitwa Regina niambia na watch leo. Watu wengi wana watch show na wenye wamenisalimia hapo. Nawapenda tu sana. This is a new year, tuchangamkeni manze, mkwe mna camp na wa entertain kila Sunday. We love you. All right. Karo, your people as well. Shout out yangu ni kwa kila mtu mwenye ana tune into the show manzi. I never and I will never take your time for granted. You taking that time to just watch us is a blessing. So I thank you and I thank you all the time. Up to next Sunday. My name is Carol Mutunga. All right then, good people. For the few ones in Mesa who mentioned with this 1 minute, we have Samson Jr. from Bugoma, MC Collins, Collie, Sami Dongech. Amesema we're looking fantastic. Big up. Thank you. Emmanuel Baraka Mutinda, kuna Zeki ako in, Isaac Makanda, Samuel Wood, Budasco Kivuda, Julius Morenga, Mushai Wanjiru. Amesema Nairobi County were represented. Kizito Nyongesa amesema watching live from Mwanda, Bungoma County. Abid Kalaya amesema Bungoma County well represent. Watagunga but they shout out. Alafu akatuma jazi fulani hapo. Uzuri kuna mmoja wetu hapa ana support hiyo team. Sasa hata sisemi ni timu gani, ni jazi gani ametuma. But yes, kitu amba niko ako tuned in, that's from Mukanda.
Isaac, alafu Wesley Gibson amesema following. Who else? Muranga County, Maragua Consistency, Word Githigi Village Mitambo. Wanatune in, that's Irungu Jason. Yes, and then pia Malik Maina alikuwa amesema Bantu na kuona big up. All right then, well that's about it for today's show. Asanteni sana guys for having me. Nasikia nimeap nikasahau mimi ni mgeni, but I feel so welcome. Sisi ndo tunakaribisha. Karibu sana Joy. Sisi ndo tunakaribisha. Karibu sana, karibisha Joy. Nilimkaribisha hata kutoka mwanzo. She knew she was welcome. Tunapenda wageni huku and yeah, we would love to have you again. Why not? Thank you very much. All right then, asanteni sana. Thank you for tuning in. I appreciate you guys allowing me to come into your space today, the Chit Chat fans. Maybe I'll see you sometime around, maybe I won't, but I'll see you somewhere in the 254 streets. Thank you for tuning in. Have a great week ahead. Nambarikiwe sana. Bye.